Добрый вечер, дорогие друзья. С вами канал Инди-игры. Мы с вами продолжаем проходить игру Gibbous Cthulhu Adventure. Мы с вами остановились на 4 главе в Париже. Так, я бы взял. Пригодится. Флаер тоже возьмем. This might prove useful at some point. Конечно. Николас Фламель. Книга. Давайте глянем, что тут. У нас же теперь есть телепатические способности. Oh, wow. Getting such a garbled mess. It's indecipherable. Понятно. That's the concierge's prerogative. Тьма, коридор. Можем достать, нет? No thanks. She's taken, and I got Cornelia. Так, что за портрет? А, тоже Фламеля, да? I'm not hauling. А проверить можем его? A beautiful depiction of Flamel indeed, Mr. Olmsted. Your penthouse quarters are ready. Right this way. Olmsted, huh? Nice, familiar ring to it. Так, давайте позвоним. Good evening. Good evening, monsieur. My name is Serge, and I'm the concierge here. How may I help you? Ну и погодка. It's quite the weather we're having out there. Oh, yes. A freakster. They call it the Herbert, taking the entire world by storm. Yeah. Так. Хотя Париж прекрасен. Paris Да. is still beautiful in the storm, though. I wholeheartedly agree, monsieur. She's the prettiest no matter the weather. Так. I believe I have the right address. Rue de Montmorency, 51. I'm interested in an apartment. Everything is rented out, monsieur. I'm sorry. Everything. Well, yes, everything. Так, мы, конечно, мы запнулись. You seem to hesitate there. Is there maybe one you're holding on to for somebody? Monsieur is very inquisitive. My interests are scientific in nature. I understand there's some historical significance to this building. You are correct. Sir Nicolas Flamel, the famed alchemist, lived here for a while. On the top floor. May I see that apartment? I'm afraid not, sir. As you well guessed, it is being held onto. Held on to, huh? Any chance it's a mysterious person interested in stabilizing volatile elements and such? Monsieur is very inquisitive. Так. Ну-ка, ознакомлю вам, да. Does the name Olmsted ring a bell, Mr. Serge? I do not know who you are or what are you seeking, but this conversation ends now. I have some soup on the stove and I must tend to it. Au revoir. Так. Что у нас там в блокнотике? Давайте глянем. Так. А можем подняться-то, нет? I can't just blindly walk up there. Need someone to show me upstairs. Так, что за древняя надпись? No use for this troglodyte. Так, а вот у нас древнее устройство связи. Давайте попробуем посмотреть. Mr. Watson, come here. I want to see you. Что за тьма? Hello, darkness, my old... Может, можем что-то сделать, нет? Nah, that's not the right... Так. Getting nothing here. А портрет? Oh, Serge, we will be so happy here. Now get cracking on that dinner. Allez! Ну-ка, звоночек. Может, кто трогал? No resonance. I'm not going anywhere near Serge. Ну, тут мы проверяли, да? Oh, Помехи.
Что у нас за... Ну-ка. It's a flyer what bears Flamel's It's also got a writ of his goings and doings. Reading that, though, is a first-class ticket to Knapsville. Population Z's. Так. Nah. Давайте еще раз колокольчик позвоним. Потому что у нас больше каких-то вариантов здесь нету. I think we got off on the wrong foot, Monsieur Serge. Makes no difference. I cannot show you the apartment, and that is final. Да, I ну-ка. can pay handsomely. It is not a question of finances. Верности кому, да? Loyalty to whom, Mr. Olmstead? Oh, your inquisitiveness grows tight. No, if you'll excuse me. Блин. Но мы должны его еще дорбить. Давай, иди сюда. Ah, it's you again. Look, monsieur, I have a wife on the stove and a soup in the other way around. My point is, I just wanted to come clean. It's Olmstead who sent me. I was just testing you before. oh, really? I never saw him with anyone else before, let alone sending someone. Allow me to remain suspicious as to your truthfulness. The fact that you know his name does not mean you represent him or are even his friend. You have the right to your opinion. And the right to ignore. I'm here for the thing Mr. Olmstead left behind. I'm sure I can find a way to convince you that I'm his representative. Fine, I'll play along. Something that only he and I would know. K-type. Mr. K-type. Do you know what his nickname for me was? That only he and I knew. And if you tell me that, I'm fully convinced he really did send you and интересно. hand you the key to Flamel's room. Sergio. Not he. Gramp. Not. Ладно. I'm sure it'll come to me. Why am I not surprised? Not for now. Adieu. Так, ну все, нам теперь надо, значит... Что у нас написано с вами? Ничего интересного It's нет? a flyer. It's also got a... Нет, нам надо с вами... Чекнуть, короче. No. Раз Фламель сюда приходил... Hic habitat Flamilus. That did not help. Значит, ее где-то Фламель здесь проходил мимо или что? Oh, Так, искажение помехи. nothing that one. Блин. Mr. Watson, come here. I want to see you. Мистер Ватсон. Get nothing. Блин, а где же у нас сам этот, а? A beautiful depiction of Flamel indeed, Mr. Olmstead. Your penthouse quarters are ready. Right this way. Ну-ка, ну... Olmstead, huh? Подождите, может на лестнице тогда? This way, this way. А, So вот, good to скорее have you всего, again. Нет? Блин, не, нифига. На портрете тоже ничего не было, да? Oh, Serge, we will be so happy here. Now get cracking on. А как оно у кого? Где-то что-то должно же быть, по идее, нет? Что-то не то с конторской книгой. Not a smart place to... It's not a bookmark. Вон ключ висит, я вижу. Oh no. О, May I inquire about a book you have here? You may. It is our Flamel Memorial Guestbook. I have been keeping it for more than 30 years now.
So it's one of those things you write your impressions in after visiting? You should be a detective. How can I give my impression on Flamel if you won't let me visit his rooms? I don't know. Does this lobby elicit any historical enthusiasm in you? Alright, I'd like to jot down my impressions of the place. I'm afraid I can't let you personally do that, but I will be happy to write down whatever it is you wish. Alright. By the way, what a beautiful quill you've got there. Actually, it's a fountain pen, made to look like a quill. Is the feather real? Quite a real Corvus Corax feather, yes. A fine present from someone very close to my heart. What shall I write? I, Donald R. Ktype, Yes? of sound body and mind, Yeah. hereby declare this fine Yeah. that through circumstances that were hard to predict. Bon Dieu, is... Oh, yeah, I arrived here in... Yeah. And as it shall be known forthwith, Забавно. In the name of... for in these precipitous times, my efforts to abscond the true nature of my incursions into the obscure and forbidden. Monsieur, you'll have to excuse me. I will be right. Je viens, je viens. Опа. Отлично. Вот вам перо. As Mac Viper says, never... Так. This is for you, Papillon. Папа, ты лег. Oh, Monsieur Olmsted, it's beautiful. You're... Отлично. Все. Мы поняли, как его зовут. I might have known. Да. I remembered what Olmsted used to... It was Papillon. I can't but bow in the face of evidence. You truly must be an envoy of my dear friend. I will give you the key to the apartment. Please reassure Monsieur Olmsted of my everlasting devotion and friendship. I'll be sure to do that. Thanks. Ну-ка. What is it that endeared you so to Olmsted, Mr. Serge? Is, strange. I find it hard to put my finger on it. I just feel so loyal to him. Strange. I suppose it is a bit Yeah, okay. How do you remember Olmsted? Oh, a very, very warm and likable gentleman. Yeah, but what of his Appearance? Huh. Funny. Know that you... Strange. Yes, but I'm an old man. Yeah. Так, ладно. Так. Да, он вам передает привет. Olmstein sends his regard. Olmstein? Huh. I mean Olmsted. Thank you for delivery. Все отлично. А, хотя давайте спросим. Is sing? Oh, come on, Serge. I work for the... You know, the stabilizing element. I truly know nothing of what Monsieur... I figured he would keep you in the loop, no? It's complicated. Так, все, ладно. Спасибо, Серж. Thanks. Давай No ключик. bother at all. Anything for Monsieur Olmsted. Все, мы наверх можем. Да? Отлично. Проходим. Так. Странная пыль. Not gonna pick any of this stuff up. Who knows what it is? Древний шкаф. Ну, здесь надо, наверное, все потрогать. A big vertical... Давайте все. Че, нет? Ia Atzoftu. Ia Angaku. Ia Zi Nibo. Oh. Ну-ка. Know this, seeker. Books hold untold meaning. Order is capital.
А, это та же сампель. Okay. Так, а что у нас дали запись? Какую там? А что-то давайте подойдем. I, or the Roman numeral. I don't know what to say. Know this, seeker. Books hold order. I don't know what to. В смысле, не знаю, что сказать. I don't know what to. То есть надо даже найти, по идее, да, значит, что-то. A big vertical. Что там? A big vertical crack. Really. Что-то на одна пыль. Потрогать, если нет. Not gonna pick any of this stuff up. А, погодите, а флайер, если... No use. No use here. Что у нас тут есть? Париж. Давайте подойдем, посмотрим. Опа. А вот вам и книги. They're no use to any. These particular books had somehow survived. They seem to be in alphabetical order. I was gonna have to make some kind of informed choice. Чё? А русского не будет? А вот это уже интересно. Что мы должны... Подождите. А, я понял. Наверное, мы должны эту надпись набрать, которую в пыли была, нет? Давайте глянем. Я Ацзофту. Я Ангаку. Я Зи Нибо. Oh. Я вообще что-то пока. They're no use to any. Так, а здесь если... There's something capital about these titles. It is reflected in the knowledge within. Опа, во внутреннем... Оно же отражено во внутреннем содержании. Смотрите, во... Ну, не походит. Эль Маутерс. Эль. Эд. А, Эд. Ну, наверное, может, Эд первая будет. По словам, наверное, надо. Второе слово. Обвиллиона нет. 5 слов, видите, везде. Вот, это третье будет. Второе надо искать. Скорее всего, наверное, такая логика. Нет. Нет. Тоже нет. Тоже нет. Блин, а второе что-то непонятно. Эст второе, а здесь эд второе. Здесь вот эд первое, там эд первое. А, подождите, здесь нет, чтобы 5 было. 3. Интересно. Так какая же здесь будет логика тогда? Везде 5 слов. Может, они должны хотя бы 2 слова эти попадать? Вот. Здесь вот есть ульт, хард, третья она.
Наверное, скорее всего, кстати. Ну-ка. Толум in Ignis. Так. Импедио, ну-ка. Тоже нет. Латебрис метум. Тоже, блин, нет. Ин номина ирбис. Блин, тут тоже нету. Давайте полярис глянем. Нет. Блин, интересно. Icons. Раз, два, три, четыре, пять. 5 книг. Везде в 5 книг. Блин, не дай бог здесь что-то с переводом. Тогда это вообще будет очень странно. Так, ну давайте еще раз послушаем, что там скажет он нам. Сейчас. There's something capital about these titles. It is reflected in the knowledge within. Понятно. Римские цифры. Римские цифры. Так, слушайте, кстати, мне кажется, понял. Смотрите, это типа римская цифра 1, это римская цифра, типа, видимо, по буквам I, что ли. Вот это вот 3, вот это вот 4, видимо, а вот это вот, видимо... все, я понял, да, все. Типа тут первое слово, почему второе? Как стереть? Так, второе здесь вот это. Так, третье вот здесь это. Четверка это. И пятое вот это. Ну-ка, давайте потестим. Cactus. I had chosen the book starting with an I and the first word in the sentence. I was on... Да. Видимо, это оно. Est. Так, 3. Draconi. Блин, слушайте, это что-то прям сложновастенько было. In. Прям тут замудренная была штука, конечно. Finem. Опаньки. Лесенка. Давайте воспользуемся. Так. Перья. Мусор. Ну, здесь понятно. Настолько Ну. контейнер с вами. There's no apparent latch or handle, and it looks firmly locked. Так, давайте пробуем. Flomulus necessarium est. Так. Я думаю, мне нужен фламель, чтобы... у меня есть фламель. Ну-ка. Just apply flamel. Hey, it worked. Отлично. Что-то у нас какая страница. All right, let's see what this says. Huh.
Interesting. I should tell Buzz about this right away. He'd better have a cell phone signal. Че, неужели прошли? Быстро. Глава 5, трель сливания. Ugh, not having phone signal or internet sucks so bad. Rare occurrence like that helps us any. Sure, it took a lot to get from Bucharest to this forum Maris place. More than crossing the ocean, I might add. It's this blasted storm that defies the laws of physics popping in and out of nowhere all over the world. Did you hear the driver saying it was messing with the GPS? Wait, where'd that accent come from? This? Well, what are my ancient stomping grounds doing to me? Kitty, I think this is the real me. It never ends. Well, we're here. Charming town, your ancestral home. You will, of course, understand my apprehension and distrust of this place. Me being a black cat and everything. It isn't still the Middle Ages here, dummy. And as long as you're not excessively loud, people tend to not notice you can speak. Let's find peace. Right behind you. Ну что, дорогие друзья, я думаю, на этом мы заканчивать серию, да? Мы с вами прошли 4 главу, это у нас 5 глава. Уже в следующей серии ее будем проходить. Поэтому, дорогие друзья, если понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и до новых встреч в новом видео. Пока-пока.